La habitación olea madera polita y, colonia cara, el tipo de lugar, don se tomarán decisions que cambiarán vidas. Clara Hayes se senta rigidamente en una silla de cuero, sus manos apretadas en su regazo, apenas oyendo la voz del abogado, mientras leía las últimas páginas de el testamento de su padre adoptivo. Luego la ni-clo destroza todo, la totalidad del patrimonio será transfiriendo al setter Vance Calloway. Clara parpadea, una vez dos veces, hizo tenía que ser un error. Al otro lado de la mesa, Vance inclin, de vuelta con una sonrisa lenta y satisfecha como un hombre que acababa de ganar un juego nadie. Los demás sabían que estaban jugando, dentro minutos se acabó, sin casa, sin ahorros, sin red de seguridad. As de simple, Clara estaba afuera, parada en la acera, en el gélido viento de Oregon con una sola bolsa de lona y ning lugar donde ir. El abogado le había entregado un último artículo, antes de que fuera una pasada leve de acero Juana. Papel con un juego de GPS, coordenadas garabatidas en el cuaderno de su padre, letra familiar. En la parte inferior, una sola ni. Donde él, se pedras encontrar refugio. Clara lo mira fijamente confundida y luego, eso es todo. Había preguntado. El abogado solo ofrecía una pequeña disculpa. Encogía en dos de hombros, ahora de pie solo bajo un gris, cielo elegir la lave en su palma. Era freya sola real, diferente. Todo lo dems en su vida ahora mismo. El recuerdo aflora tenue casi enterrado. Tenía tenaos y estaba sentada en el mesa de la cocina, luchando con uno de los extraños rompecabezas de su padre. El había sonreído y dijo, no todas las puertas se abren con fuerza muchacho. A veces tienes que entrar en de lo primero. Clara trag difícil, no tenía sentido, nada de eso, lo hizo, pero ya no tenía nada que perder. Entonces se subió la cremallera de la chaqueta y sac su teléfono y introdujo las coordenadas. A kilómetros de distancia, en una elegante oficina en el centro de la ciudad, Vance vio aparecer un punto parpadeante en una pantalla de seguimiento, sonrí con suficiencia. Seguir, ella, dijo en voz baja, si hay algo así fuera, lo quiero, antes incluso de que ella sepa lo que es. Sin metas, la última herencia de Clara, se convertía en algo mucho más peligroso que eso parecía. Para cuando Clara llega a la coordenadas, tenía las manos entumecidas y su paciencia se estaba agotando. El viaje había durado horas, serpenteando por la costa, autopistas tramos de carretera vacha y, finalmente un estrecho sendero de tierra que apenas parecía transitable. El Pacífico rugia, en algún lugar abajo, invisible pero inconfundible, sus olas rompiendo resonando, por los acantilados como una advertencia. Cuando ella, finalmente sale de su coche, el viento, la golpe con fuerza, con dureza con sal sin piedad, of esto es todo, mirando fijamente su teléfono, luego de vuelta al paisaje, nada. Ni cabada ni casa ni ciel de algo remotamente habitable. Simplemente irregular rocas, herbarala y un acantilado que directamente al océano, se le revolvía el estómago, entonces lo vio, escondido detrás de un grupo de enormes, las rocas eran una estructura, si pudieras incluso lo llamas. Una losa baja de hormigón, con una puerta de metal oxidada, medio oculta por, con el tiempo, el crecimiento excesivo. Parecía menos, una casa y más bien una tormenta abandonada, bien anchor de haste de catas. Clara se acercaron lentamente, crujendo las botas, contra la grava. Cuanto más se acercaba más percibía. Había grietas que lo atravesaban concreto, y el oxido corría por la puerta. La manilla, apenas se mantenía unido. Esto tiene que ser un broma, susurra.
On asielatur sac la lave de acero, sus dedos vacilaron, por un segundo antes de deslizarlo en el cerradura, el la jur, nada. Ningún clic, ningún movimiento, ningún mecanismo oculto, simplemente resistencia. Por supuesto ella debe escapar un refugio retrocediendo. Por supuesto no funciona. La frustración a flor, rápida, caliente y afilada, empuje la puerta, de todos modos, metiendo el hombro en elo. Jimmy ruidosamente antes de finalmente ceder, con un cherido, abriéndose lo suficiente para quis deslizar dentro. El olor la golpe, inmediatamente. Hadamado frío viciado, el air por dentro se sentía pesado, como si no se hubiera movido, en una hoz. Un día bil rayo de luz gris diurna, se desliza detrás de ella, apenas iluminando, el interior estrecho, fupir de lo que imaginaba. No, electricidad sin mubles, solo lo vi psycho, paredes de hormigón de una mancha de tierra suelo, el viento alaba a través de grietas invisibles, atravesando su chaqueta como se, ni siquiera estaba ali. Clara se queda a la para. Un largo momento. Mirando fijamente el vacío, esta era su herencia, su peco se tense. Una risa amarga escapa de sus labios, rompiendo rápidamente en algo otra cosa. Algo más parecido a un solozo. Ella se deja caer sobre el frusuelo tirando sus rodillas contra su peco. Mi deja esto. Susura con voz temblorosa, de todo esto. Las lágrimas se desbordaron, su visión a medida que la realidad se instalaba. No en casa, sin dinero, sin respuestas, solo un beninca roto en el borde, en ninguna parte. Afuera el viento arrecica, sacudiendo la puerta de metal detrás de ella como podría cerrarse de golpe en cualquier momento. Clara se sec la cara con la manga de su chaqueta, tratando de regular su respiración, bien, se dijo a sí misma, forzándola, dijo esto. Bien me cuadraré a pasar la noche, solo una noche. Ella se iría al principio. Olvida las coordenadas. Olvida la lave, olvidalo todo. Había acá no hay nada que valga la pena conservar, a miles de distancia. Il punto parpadeante en la pantalla de Vance deja de moverse. Se inclina, ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos, bueno murmura. Parece que ella, lo encontré, de vuelta en el búnker, clariaquia, contra el frío hormigón, el agotamiento finalmente la vence, y en algún lugar en lo profundo de los muros, algo se mueve, el ruido la desperta. Los ojos de Clara se abrieron de golpe. Su corazón, ya corría antes de que su mente lo entendiera, arriba. Por un segundo, pensé que era el viento de nuevo, otro sonajero huaico a través de la estructura rota. Pero esto era diferente, un suave clic metálico. Contuvo la respiración, ahí estaba de nuevo, lento sutil, proveniente de algún lugar. Mesas adentro del búnker. Clara empuja, ella misma se levanta, cada instinto le de qui, para cuidarse donde está, pero algo más fuerte, la empuja hacia adelante, curiosidad o tal vez desesperación, hola grit con voz, resonando débilmente en el hormigón. No respuesta, agarra su teléfono y segura, en la linterna y sigue el sonido hacia la pared trasera. Il has de la luz se deslizaba sobre el hormigón rugoso, hasta que algo le llamó la atención. Marcas tenues casi borradas, ella se acercaron. No eran aleatorios, grietas. Estos eran símbolos deliberados, patrones talados poco profundos en la pared, casi invisible a menos que estuvieras mirando, para ellos. Su pulso se aceleró y simplemente, así, un recuerdo a flor. Ella tenía años. Sentada frente a su padre en el mesa de la cocina, frustrado por uno de sus extraños rompecabezas, mira de nuevo, dijo, había suavemente. La respuesta siempre es la misma, all y solo tienes que ver Samuel, las piezas encajan.
Esto no es una cerradura, dijo, susurró, bajando la mirada hacia el acero. No estaba destinado a forzar nada para abrirlo. Estaba destinado a alinear algo. Sus ojos volvieron a los patrones de los sambolos. Con temblar dedos inserta la lave en una ranura estrecha que no había notado antes. Escondido entre dos surcos irregulares en el perd. No pasa nada. Est bien, piensa, murmur, retrocediendo, estudia de nuevo las marcas repasándolas, con el haz de luz, un conjunto curvo ligeramente. Otro tenía un ángulo agudo. Un tercero repetido dos veces. Una secuencia. Ella, su respiración se ralentiza mientras giraba la lave, ligeramente para que coincida con el primer sin ámbulo. Luego el segundo, luego el tercero, para un momento nada. Luego un golpe seco. El sonido era profundo, mecánico vivo. Clara retrocede de un salto al ver la perd frente a ella. Se estremece. El polvo se desprende del costuras. Aparecía una línea delgada donde el salido. El hormigón había estado a los segundos antes. Espera que una puerta oculta de acero gruesa, integrado sin problemas, se desliza para abrirse con un silbido hidráulico bajo. Luz lida derramada, afuera. Clara se quedó paralizada. No, camino, lentamente, con cautela, dio un paso, avance y todo cambia. Se fue la ruina humeda y vacía. En su lugar había una vasto espacio subterráneo, limpio almenado y, indudablemente moderno. Filas de equipos, las paredes estaban revestidas. Las pantallas parpadeaban suavemente. El aire era célido filtrado vivo. Un búnker, no abandonado, oculto, papa que existe. Ella respira. Ella entra. La puerta se cerra silenciosamente, detrás de ella. Por un momento, ella simplemente, duran un se reculó lento, tratando de tomar todo dentro. Se sentía imposible como si ella había salido de una historia de fantasmas y había entrado. Algo de alta tecnología instalasen, pero cuando se acerque al centro, consola y toca una de las pantallas, acceso denegado, correcto. Por supuesto que ella murmura. El sistema no estaba simplemente allí, para ella. Necesitaba ganárselo. Clara pasó la siguiente hora probando de todo, botones, paneles, indicaciones de voz. La mayoría de, no hizo nada. Parte de ello se activé, advertencias que no entendí. En ese momento una luz roja parpadea brevemente y, ella retrocede inmediatamente. De acuerdo, definitivamente no volveré a tocar eso, la frustración volvía a aparecer, pero esta vez, ella no se cuadra, se concentra observa y aprende. Finalmente encontró un terminal secundario. Más simple menos seguro. Esta vez, respondí. Sistemas básicos se conectaron. Las luces se encendieron el aire. La circulación se ajustó finamente, sin maras de seguridad. Las pantallas parpadearon a la vida. Clara se inclinó y su estómago cayó. Afuera al borde del acantilado, faros varios vehículos, se le corta la respiración. No eso no es posible, hizo zoom. Unfamiliar. Una figura sale de uno de los todoterrenos. Vance. Clara mira fijamente la pantalla su, el pulso la lacha con fuerza en los oídos. El la siguió. Susurré. De vuelta arriba, la ruina ya no estaba vacía, y lo que sí, su padre se había escondido aquí. Vance estaba, a punto de venir a buscarlo. Clara, su respiración se volvió superficial mientras miraba fijamente el monitor. Vance no estaba solo. Dos camionetas SUV negras estaban paradas cerca del acantilado, faros delanteros que atraviesan la niebla. Hombres, Sally. Chaquitas gruzas estuches de herramientas, movimientos con propósito. No solo abogados, por supuesto, murmurantes dientes. Respira, no vienes hasta aquí, sin un plan. Hizo zoom. Un hombre descarga una pieza de equipo compacta industrial,
del tipo utilizado para forzado, entrada. Otro esquina el área como, ya lo había hecho antes. Entonces Vance, dio un paso al frente, tranquilo como siempre, ajustándose, su abrigo como era solo otro, acuerdo comercial. Clara sintió algo, un cambio dentro de ella, no pánico, no ya no, concentrate, una advertencia parece de repente, la consola, perturbación perimetral detectado, momentos después un sordo y violento, un golpe sordo resonan en el búnker. Clara se estremecieron. Ya están tratando de conseguirlo, otro golpe, más cerca, esta vez polvo gotaba del techo. A la traga con fuerza obligándose a moverse. Piensa un momento. Sus ojos recorrieron rápidamente el pantalas, transmissions de maras, pestadas del sistema, archivos bloqueados. La mitad de la interfaz todavía se sentía como un idioma extranjero, pero ella no tuvo tiempo de dudar. Otro, el impacto sacudí las paredes. Una nueva alerta, parpadeo en rojo SDU, integridad en riesgo. Si la brecha continta, so pulso se acelerar que no es invencible sugerá. Bien, saberlo, adorador pero tutil Clara, volví a sacar la cimara externa. Uno de los hombres estaba instalando una plataforma de perforación, contra la losa de hormigón de arriba. Chispas, parpadea cuando el metal se clavió en la piedra. La voz crepidía habilmente a través de uno de los micrófonos externos del anchor. Danos 20 minutos, terminaremos. La voz de Vance, seguido suave y frío. Teens 10, Clara aprieta la mandíbula. Por supuesto lo aperjuri as ella volvía a mirar consola, obligándose a mantener la calma. Si entraban antes de que ella estuviera lista, había terminado. Sus ojos se posaron en los archivos. Ella había accedido parcialmente antes. Fragmentos de transacciones, clips de audio, nombres no números. No es suficiente. Todavía no. Vamos, susurra, moviendo los dedos, más rápido ahora. Tin que haber más ella, excavando más profundamente, navegando a través de capas de cifrado. El método de ensayo y era la guiaba, más que cualquier otra cosa. Dos veces golpe, callejones sin salida. Una vez casi sincera, ella misma completamente. Esteban no lo hagas panico, has hecho cosas más difíciles. Ella no importaba. Otra grieta retumba sobre ella. Un pequeño trozo de los escombros cayeron al suelo cerca. El tiempo era, se está agotando, luego en avance. Un directorio oculto abierto. Su aliento atrapados dentro registros organizados. Limpio. Todo estaba estructurado. Lo disperso. Los archivos apuntaban a un cable. Transferencias, empresas fantasma, offshore, cuentas y audio. Clara hizo clic en una. La voz de Vance len la habitación. Muy velo, a través del tercer relato. Nadi rastria, divu el vamilo si se divide primero. Si mi revolvi el estómago. Eso es eso, prueba real. Sus manos se estabiliz. Ahora se movía con determinación. Ella abría la transmisión de seguridad. Aislar cada ángulo de su mara exterior, cada movimiento, cada orden Vance dio. Luego encontró la grabación. El sistema lo activé. Vimos si motiva. Como si me estuvieran observando. Dijo en voz baja. El búnker comienza a capturar todo. Audio video marcas de tiempo. Clara no estaba ya no se esconde. Ella estaba construyendo una casa. Suena otra alarma. Más fuerte esto tiempo. La capa exterior est comprometida. Ella mira hacia el techo. Ellos están cerca. Por un breve segundo, el miedo se poder de vuelta dentro. Luego exhal. Lenta y constantemente. No dijo sacudiendo la cabeza. Esto no, tiempo. Clara abrió un nuevo panel, uno que ella, no lo había tocado. Un sistema a prueba de fallos. Ella program un disparador con temporizador. En todo caso, le pasa ella. Si el sistema fuse, sin conexión, cada archivo,
Catagrabacian, todo serie enviado, autome tecament. Sieke ligermente hacia atrás, ojos fijos en la pantalla. Afura el taladro lega más profundo. Dentro Clara Hayes, degishir sur la chica a la qui empujaban, sali el frio y se convertia en el tu Nico, estableciendo las condiciones. De acuerdo Vance, dijo ella, Susora. Tu turno, la perforación, se detuvo por un breve y inquietante momento, todo quedó en silencio. Luego un final, un crujido resonan en lo alto, que polvo, las atraves una delgada fractura en el techo. Esteban a segundos de distancia. Clara, toma un último aliento y dio un paso, adelante. Momentos después el oxidado, la puerta del búnker se abrió con un crujido. Adentro, Vance segura claramente no esperando eso. Clara salió el acantilado, el viento azotando a través su cabello. Pero esta vez, ella no mir perdida. Parecía serena, controlada. Clara dijo Vance forzando una sonrisa. Titu no tenemos que hacer esto difícil. Nosotros pude no interrumpir con calma. Eso, una palabra impacti más que ninguna otra. Ella levanta su teléfono. Todo lo que has, dijo todo lo que has hecho esta noche, todo está grabado. La expresión de Vance, se movió ligeramente. Clara tome, otro paso adelante. Y no solo acuiadi, hay un sistema establecido. Si cualquier cosa que me pase, todo se vuelve enviado. Autoridades, financieras, los reguladores todos, silencio. Los hombres que estaban detrás de Vance intercambiaron miradas incómodas. Por primera vez él no tenía el control. Estás fanfarroneando, dijo, pero le faltaba voz convicción. Clara no se inmute. Intenta, yo. El viento al entre ellos. Entonces, Vance exhaló lentamente, sus hombros, soltando lo justo para delatarlo. Sabía que había perdido. Minutos después con, estrechando la mano firma los documentos, retirando permanentemente cualquier reclamación al tierra. Sin amenazas, sin acuerdos, solo derrota. Mientras los SUV se alejaban, el sonido de los motores se desvanecieron en la distancia, engolida por el océano de abajo. Clara se quedó un rato, mirando hacia afuera, el horizonte. El mismo lugar que había, senta quel final ahora se senta como un comienzo. Meses después, el acantilado se veía de frente. El hormigón roto, la entrada había sido reconstruida y convertida en algo intentional limpio, acogedor casi hermoso. Debajo el búnker tenía transformado, no en una fortaleza, sino en un refugio, un lugar seguro para las mujeres, que no tenía ad adendir. Clara caminó a través del espacio mientras las voces llenaban el pasillos. Conversaciones tranquilas, suaves, risas la vida regresando donde antes había, una vez hubo silencio. Hizo una pausa en el, sala de control, con vistas a la, monitors, no con miedo sino con propósito. Su padre no la había dejado nada. Él la había dejado esto un segundo oportunidad, while poder de dar eso a otros. Clara sonríe suavemente una lágrima, deslizándos por su mejilla. Y para él, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en hogar. Entonces, ¿a qué piensas? Si estuvieras en la posición de Clara, yo habrías caminado, lejos de ese acantilado o si y, descubrieron la verdad. Y más es importante saber si lo habrías usado, poder para ti mismo o para ayudar a los demás, reconstruir sus vidas. Si esta historia te conmovi, Titu, no olvides seguir y suscribir para leer más historias impactantes como esta. Esto. Porque a veces lo más oscuro, los lugares esconden los comienzos más fuertes.